orders, not a serving PDF officer, moreover, bottle hardened general. Kati bulaza wangu oliyeyo sitabe kutoye enkoma. Ngogambwa amateeka Muhoozi gakolera mu matuufu si matuufu mafu kubanga goboto bogoloza nti matuufu ne kubanga omutogo gukuweereza gutyo tateekeddwa kola kintu kyonna kibeera mu bintu by'abantu ba bulijjo. Omuntu alina obuyinza mu Uganda okulagira nti oyo akwatibwe ate nga netakiragira bamala kuzuula omuntu alina okubukyamu abeera mu kulembeze wa ggwanga sosi mujaasi no sosi mujaasi nkiddamu. The fountain of honor is the president, not a son of the president or not a general in the army. No, tekiriyo. Kati gwe olwokuba nti Sarah County educated cow bano bali anti-law. The entire family is anti-law. They are against the constitution of Uganda. They are doing things parallel to the constitution. Since Fronasa to NRM, they are anti-law. Tebakkiriziganye n'amateeka. Amateeka gabasiiwa. Yensonga lwaki asobola okukwata omuntu namu kidnappinga enkya namu producing mu kooti n'omulamuzi olw'okuba nti ali biased ali mu system gye tuyita organized crime and organized criminals. Omulamuzi asobola okutuuka n'ateekako kiwigi ky'endiga n'ateekako bugalo maaso n'atuula n'agamba okusinziira ku tteeka bwe liti bakuvunaanya emisango bwe giti era nkusibye nkusindise ku limanda. A person who is kidnapped is not supposed to appear in a court of law because he or she was kidnapped. The word kidnapping or the person who is kidnapped is a missing person. How dare you try someone who previously got missed or arrested or kidnapped? Museveni and his family, they are anti-law. They don't follow law and order. And they don't care about the constitution. No. Kati Kagudeyo notandika kubeera ku TikTok ne mwe muddira mu siru munnamwe ne mu praising kubanga abasiru muli bangi nnyo mu Uganda. Era mwenyumiriza nnyo ku TikTok kubanga mwalemerayo kubanga TikTok ekunganyako abasiru bangi nnyo. Olwokuba oli alina essimu kyasoma takimanyi bombuuza what is your responsibility in Uganda under the constitution of Uganda. Njagala osangire ekisiru kimu ku TikTok kimbuulize oyogera ku byobufuzi mu Uganda era supporting NRM. What is your responsibility as a Ugandan in the constitution of Uganda? Tagenda kikuwe kuba takimanyi myakwata essimu n'agyetunuzaamu NRM yesinga Muhoozi abeerewo wa nnyoko. Tugenda wompola katudde wano. Ndowooza nkunyonyodde ekyokuleeta omukazi mu public bali bamuwa airplay ku TV ave ayogere ekyo nkikunyonyodde bulungi nnyo. Katika tugende wano. Banyabo ne basebo. Nalabyeko Nalongo wa Saalongo Elias Lukwago ng'akaaba obuziga bw'ekirogo. Gagamba wuuyi yaye Saalongo wange opposition botokoze temutya feruli dipi baibegata nibaona ne omuntu wa bulijjo naye kati nupu buli azuuka abeera ku nupu. Nalongo wa Saalongo wa Elias Lukwago mama nkulamusizaako kansuubire nti oli bulungi nsuubira nti omumanyi mu buntu nsuubira omumanyi mu buntu okujja ng'onnerabidde nga temunafuna sereza sali musale kuzimba goloofu eyo. Nze omu ku ttiimu yaleeta bbawo mu byobufuzi mu Kampala. Ompulya bulungi nnyo omumanyi. Njala kugamba ekigambo kimu. Bw'obanga mu biseera abakazi bakwagalira obwogerere tewasobola kwogera nga muka meeya
Maama njagala osibe ekitambala kyo ku mutwe okwate eppirodde mu kisenge ky'okuba omulanga. Wejjuse lwaki tewayogera mu ntandikwa ng'abakazi bambulwa, battibwa, babuzibwawo. Wano Julia Abulamu mukyala Baby Itungo yakolebwako ebikolobero ebitasobola kwongerwa ku nsi yonna. Oyina essimu esukka mwemu, data olina, oyina emmotoka oyina buli kimu. Essimu y'okolo teyaliiko data, wali oli ku liivu, oba mwali musinda love na salo nga tosobola kupostinga nti free Baby Kyagulanyi, or we condemn the atrocities which happened to Baby Itungo. Wali oli Bulaaya, mwali mu myaka kyagera nti kwolwo badda tessimu teyaliko. Maama kaaba mpola ng'oli mu kisenge kyo ky'otaasobola kukola tokivunaana mulala. Nkiddamu Nnaalongo wa Ssaalongo wa Erias Lukwago. Maama ky'otaakola mu ntandikwa tokinyiiza ffe kubanga naawe obudde bwaliwo nga tubeetaaga temwasobola kwogera. Nyongera okukujjukiza bbaawo si yasoose. Laka ennaafu omulabyeko tetumanyi Kibalama gy'ali nga ne mukazi wa Kibalama mukazi munno baamuziika. Laka ennaafu gweoli ne Ssaalongo wali mulabyeko. Damulira tetumanyi gy'ali nga ne mukaddamulira wiiki wedde baamuziise gw'okyali awo genda mu 10 n'omulabako. Lwaki mutuvuma amagufa basajja mmwe ne bakazi mmwe? Lwaki mutuvuma amagufa? Opposition gyoyogerako bawa abadde mu ki? Abadde mu Pakistan politics, abadde mu politics wa Uganda. Bawo kennyini abadde ayogerera amafuukulo ekibiina kya National Platform nga n'okujja ku mikolo gye okuli Kyagulanyi amulabanga musajja munne teyamwagalirako mukazi we ate ye emizesi gya Kyagulanyi. Kati omusajja omukulu watuuka okwenyimbwa lya musajja munne nga musanje ku mukolo kati gwe omusubira bamwagaza ki? Kati maama Nnaalongo ngenda kutegeeza bulungi munnange. Kati kasubire nti wafunye essomo erisooka nti endulu wevuga ewa mulirwana naawe zuuka jjolo otandika okuba omulanga ogukola ki? Ogutakungula. Abantu bakuŋŋaane. Naye bw'onodda mu kkaaba nga weekaaba ebuzigo oyambadde galubindi ez'ekifere ffe tujja bbaga ebiga muteeka bibuli tetukyetaaga kati nkwezenge tuzikooye. Oba okujja nga kola omwali mu myaka kyagera nga tomanyi nti Baby bamutusako obizikolweyo nti oba maka ga Kyagulanyi baagamenya oba akola ki gwe n'ova eri weesaasa bagage eggongolesi baakabogo mujja kiwulira. Ate nyongere kibajjukiza buli yenna eyali mu luko olusuula Nuupu oba olwegeza mu kuwamba n'okutta abaana ba Nuupu nga wali asseneta okugeza mulimu gwa Museveni ogenda ku fayiro eriko Kizza Besigye. Nkiddamu abasajja ba PPF eddagala ery'enziku 70% mwenna mugenda kukomekereza nga muli ku fayiro eyo. Watch the space. Aba PPF nkiddamu eddagala ly'enziku kibiina kye bayita eddagala ly'enziku PPF. Watch the space. Mwenna mugenda kukomeka buli eyakwata ssente ya Museveni ne bakutuma mission n'ekulema nkulayirira gutumalirako omwezi ogw'omukaaga oba ogw'omusanvu bajja kuba babasenye mwenna nga muli ku fayiro eri. Naye nga kye kibakwasa 1 babakwatira mu bumenyi bw'amateeka. Babakwatira mu bumenyi bw'amateeka. Temuteekeddwa okuba nga mukwatibwa. Naye nga bakwata yani kubanga abakwati ne mumenyi w'amateeka. Ekyabalema okukola mu ntandikwa singa mwegatta ku Kyagulanyi bino byonna tebyandibaddewo. Naye mwagaana okwegatta ku Kyagulanyi kubanga mwalowooza nti muli b'amaanyi nnyo basiniya. Kati mujja kiwulira nga naffe bwe tukiwulira. Atakulekera tomulekera ennyanja ekuttoomera. Buli omuvuga eryato lyo genda owungula eryato lyo gye linaakutuusa Mukama y'amanyi. Tulisinkana mu ggulu. Ebisigadde byonna gwe mukyala Lukwago nkumaliriza n'ekibiina kyammwe ekya PPF eddagala ly'enziku n'abakiri mwenna. Naye mbagambye Fayiro and others are still at large. Bagenda bakwata mwenna. Ffe by'okutukwata twabimanyiira adda yadda atazze tujja kubanja. Nemwe bakakwatako wano otandise okika emangingo gye bagyeko amagi mujja kiwulira kubanga mwakisasudde. Sente zogejjeddeko ze musulako mu kalina ze mukoze mu bizinensi zonna
zibadde za Museveni kati mwagano kutukiriza endagaano yokabanyige mpambi mujja kyowulira awo tuvuddewo kati ono Charlotte mumaze mutegedde bulungi nnyo saagala muddako katugendeko kowa wewa data drinking general Muhoozi Kanyarugaba tweet owandiise empitirivu nnyo ne taatawo muto Sodo Aine Kaguta nawandika nyingi nnyo nze kizibu kyammwe I'm your problem but being a problem when I'm serving my fellow Ugandans and while I'm educating or I'm advocating for the peace of Ugandans, I think it's not a crime. Let me ask you one simple question, Battle Hardened General. Have been using social media almost for 7 years, talking about the crimes, atrocities, and all wrong things which you've done to Ugandans. But unfortunately, have saved a lot of people and have stopped a lot of missions which were willing to do against the will of people of Uganda. So as we speak, someone might ask himself or herself, if Lumbuye doesn't matter, why do you force yourself to the extent that today, Friday the 19th, you were organized the demonstration at the Dutch embassy in Kampala, but unfortunately, you cancelled the demonstration. Why did you cancel this demonstration? It's because you thought that the public would join that demonstration, but purposely, what was the purpose or the aim of organizing that demonstration? It is because you thought that I'm going to be deported back to Uganda. Which didn't go as you planned. So, previously you've been making, or you have been posting or tweeting bad tweets against the Republic of Turkey, abusing, insulting. You ended up even insulting the ambassador of Turkey in Uganda, that they failed to produce Lumbuye. But if Lumbuye doesn't matter, why do you force yourself to force the Dutch to deport me back home? It's because you are trying to hide something which the public must know. First and foremost, today, you sent your uncle and I think it's also your uncle, Adonia Ayebare, to meet the Dutch ambassador in Kampala. I don't know what you've discussed there, but I think whatever you're planning, it will not prosper. Kino kyekifaananyi kati nkimanyi ku bintu biri kuliko ekintu kimu. Bateekeddwa okuba nga bagenze kubanga ono ekifaananyi ekyo kiraba. Ono Adonia Ayebare, ono Sodo, oli kamujjemu. Babadde ne His Excellency, the Dutch ambassador in Uganda, babadde naye. Omulaba bulungi babadde naye. Kati mu kubeera naye olwaleero ku bintu biri kuliko ekintu kimu. One, either baali bagenze kwetonda oba kugezaako kwogera diplomatically okulaba nti kibeerawo. Kati kansoke nkuwe garanti gwe Muhoozi. Era kino jala kikutegeeza. Boundaries zo zikoma ku border zonna eziri ku Uganda. So si
wabweru wa Uganda. Option joina either ya kuwa muntu butwa oba kyonna n'ebisigadde bina toyina authority toyina ki. Nze ndi wano ku lwa Katonda n'abantu abankumiddewo. Kati wakoze ensobi n'ogenda n'owandiika nti osazizaamu contract za company ebadde genda okuzimba standard gauge railway mu Uganda mbulw'okuba baganye okuzza Lumbuye. Nono akali amaggwa Sseggona akyogeddeko ne kansooka embulira amazima abantu ekiriyo. Bannayuganda bannange, ebigambo ebyogero bye si bituufu nti nze nasazisizaamu endagaano ezo. Nedda. Kampuni yasooka okuweebwa okuzimba standard gauge railway kampuni ya China. Naye nga China ebagamba ffe tuleeta ssente n'ebikozesebwa tuzimbe ate ffe tusolooze. Nga twali tugenda kikola ne Tanzania ne Kenya. Bali ne bakola ebyaffe ne bitulema ezo ssente bazirya. Ne baddamu ne baleetawo kikampuni ne kigaana. Kati ne baagala bafune abawano bazimbira oluguudo olwo. Naye kye tuyita endagaano ekolebwa mu kuzimba. Endagaano eno ekolebwa ng'erimu memorandum of understanding. Obuwaayiro obutuuka ku enzikiriziganya. Obuwaayiro buno bw'obumenya oba ozizza omusango. Njala kubuuza Daily Drinking General, the Bottle Harden General. Mu buwaayiro obwali mu ndagaano y'okukola standard gauge railway mwalimu erinnya mwalimu akawaayiro ke bayita Lumbuye. Mu buwaayiro bwe mwali muwadde company okuzimba railway mwalimu akawaayiro ke bayita Lumbuye nga kaali kamu ku buwaayiro oba kye tuyita breach of contract. So the agreement between you or between the Ugandan government and the Dutch company, if I may ask, there was a breach of contract. Which breach of contract was there? Why was I among the articles in that contract? Was I among the articles in those contracts? No. So, gobogamba nti nze naleetedde okusazaamu okuzimba oluguudo lwa train. Ekyo kikyamu saagala mulimbe public. Kikyamu. Kubanga, one, mwadde muyina okulaga ensi nti contract kino yasaziddwamu olw'okuba nti kampuni eri yalemereddwa okutuukiriza obuwaayiro oba endagaano eyo. Naye temwalaze buwaayiro obwo buki bwalemesezza contract eyo. Kubanga sisobola kubeera nti nze omuntu omu nemese company, multi-billion company, neggwanga ddamba nti ndilemesa okukola train etambuza abantu milioni na mwenda. Tekiriiyo, temulimba bantu. Ekituufu kiri ki kankibabuulire. Katusooke tudde eri ku gurawundi. Oluguudo olukola olufuluma oluguudo oluva wano ku gundi. Oluguudo oluva ku Saya Queen, oluva wano ku oluguudo Jinja Road, lubalina okukola Jinja Road obalina oddukola oddutwala mpaka Busia. Oluguudo lubalukola. Kampuni tezibanja. Oluguudo bayita Mpigi Highway Express. Kampuni yalukola tebanja. Eri mu ddukola tebanja. Eddwaliro lye Lubowa. Penalty Senator yazirya. Lyaggwa. Kubo lyebusaba makubo gonna kuliko ne nakawuka makubo mangi nnyo mu Uganda. Kampuni ezo mwazisasula. Kampuni zikoze ekisawe kya Hoima ne kampuni da mwazisasula sente. Temusasula sente. Kampuni zinyingi ezibabanja nga temusasudde kampuni ezo. Kampuni zikola due diligence ku nsasula yammwe. Naddala nga mukoze contract n'ama kampuni ago. Kampuni zifinding out nga temuli basasuzi. Kati ekikulu kiri nti diddi okuva gamba nti contract agisazizaamu one baabuliddwako financial guarantor. Alina okuba garantinga nti kampuni eyo genda okole bwe batabasasula ffe tujja basasula ffe twebangize. One, mu international financial institutions zirina okugarantinga ezo mulimu international banks, World Bank, IMF, Bank of Africa, Arab Bank, Chinese Bank of Cosmic, Chinese Contract Bank, ne bank endala zonna. Tekuli banka yonna yakkiriza kubeera garanta
kundagaano eno ey'okuzimba oluguudo lwa train. That means tebalina sente. The fact is they don't have funds to fund that project. That's the fact. They don't have money to fund that what? That project. That's the reason. Njala soka kubuuza. Contract ye mwagisayininze ejjolo wagisazizza mbale nga contract ebaddewo. Nga company erinze portion ya sente zisooka eza kota zimutaajiwa. Kubanga singa mwali mwajiwaako sente mwandibadde mugamba nti contract twagisazizaamu ne sente zaffe muzituddize ekyo nga temwakyogeddeko. Muli amubuzaabuza amawulire mudderi, you don't have money. And it's not the first time. There are so many projects in Uganda which are stranded due to the financial problems. Kati mukuru. Boboli musajja nnyo era ng'olina ssente. Muyina PDF engineering brigade. Lwaki tojua project n'egikola? Bemba muyina ssente. Kwata bukwasi ssente oweyo PDF engineering simai brigade. Ezimbe standard gauge lula simpers. That watch otawana nabagwira. Temulina sente. Why would you tell the company that you don't have money? Temulina sente. Bwanga mukazi wo gw'owujja ekiwojjolo yabba sente yabba sente za oxygen ez'emulago mu 2019 2020 abantu ne bafa COVID. Kati gw'ogamba olina sente. Charlotte Muhoozi yabba sente za oxygen. Kati ava yaleeta akagalabe. You know, you have to be very careful when you are in the health system, trying to get to know more information when you are giving birth to kids, because sometimes you might breathe too much and you lose your life. So now I'm telling the public, be very careful and conscious. Wakaria nyoko. Thieves. No na leso tulinga embuzi ya sabalavu kimeme. Ojja fuga banyoko so si bana Uganda. Muzee mwenda muli babbi. Gomanya abantu abafu makazi nga byesereza gundi. Ngenda basa mwenda bakomre aba social media. Mukuba mukazi wabita chocolate basa chimai charoti bakaroti mumukube mpaka zia akatweke. Abantu bafa mu COVID emirambo ne mujibiri nga omuntu ofuna omulambo COVID kyetaga $5 ku 8 omulambo gumu because of that lady. No, oyinza okugamba nti byenjogera, I'm just mimicking someone. No, njagala kuzanyira video. I don't mimic people. I don't mimic people nkubulira kituufu. Wuyo, kama okuzanyira wano owulire. Wuyo. Siima bantu abaweereza omusaayi bayamba nnyo abakyala abagenda okuzaala ne bamala okuzaala ne bayiika omusaayi mungi. Ekintu ekyo bakiyita PPH, postpartum hemorrhage, ate kitta nnyo abakyala nga bamaze okuzaala. Kati tubasaba nti ekintu kino mukimanye nti kiyinza okubeerako ku muntu yenna, oba osomye oba tosomye, oba oli muto oba oli mukulu, oba olina omwana w'ozaala wakusooka oba wa namba 8, kiyinza okutuukako. Naye bwe kikutuukako obeera kale gwe mukyala Carrot simanyi zaayo omutwe zaayo akagalabiko ng'obudde don't dare. Don't dare. Kyamutuzungu babaga Uganda yammwe. Kitaawo mubbi.
muganda omubbi mbawo kakuje mune mubbi kati ndoza mbategezeza kati omwami ono tuyina ekizibu ky'abantu bano abadde bangoberedde ebbanga ddene wano nsiiba mbagamba vidiyo zino nzikola nsobola okukulengeza nsobola okukujerega ne sisobola kuvuma nkiddamu nsobola okukulengeza nsobola okukujerega ne sisobola kuvuma nze sivuma bantu ate ekira kyemmaze okulaba Uganda batya nnyo okubabuulira amazima bagayita kuvuma ffe emirimu gyaffe ng'aboogezi b'okumutimbagano tuliwo okubulya bannayuganda bye mutayagala babuulira n'okubalabulabula be ky'obwolekedde ffe kyekituyisa baki nti tuvuma omwami Sseggona akalya amaggwa era abaddeko ne interview n'omuwala omu munnamawulire wa BBS baba yaani oyo omuwala amanya gengera birala yakava Bungereza ku scholarship ya Mengo kusereza ettaffaali Proscovia simanyani oyo ali awo oleke namukwata kajja kiwula ajja kwetakola omwami ono akoze statement n'agamba bw'ati manyi Lubega Sseggona akalya amaggwa video eno jajjira banganze gwendabye eyo naye njagala ongendere mu video zange zonna ze simanyi bungi bwazo ondeeteremu nga nkuvuma njagala ogende mu video zange zonna ng'ogyeyo video emu nga nkuvuma ndoza ekiga kye nakujereka bina Sseggona akalya ebyoya that is it kuba siina mandate ekuvuma nti oli kino bye sibikola njagala odete video emu nga nkuvuma ekigambo nti ekyo kigambo sinze nze system yange either nsobola okukulengeza oba okukujerega naye sivuma kuba siina mandate evuma muntu oli munnamateeka njagala otera proof emu nga nkuvuma nga gwe bw'okoze wano omwami ono ayogedde bw'ati ekyezuukusa omulundi gumu n'agamba contract gye basayinize n'abatake ngisazizaamu lwaki abatake baganye okutuwa ono omuvubuka yaani ono omuntu omunene atuvuma abeera ettake yabeera atuvuma just kubanga bamukumye kino oyo omuvubuka muntu omu tasobola kututuusa ku mbeera egamba nti tusazeemu ne contract ez'oluguudo lw'eggaali y'omukka lwe tubadde tulindirira Tanzania yatuleka Kenya yatuleka funded by the African Development Bank externally funded tulufiirwe kubanga obuyo omuvubuka abeera atuvuma ffenna abadde atuvuma naye simwagaliza kufa ffenna abadde atuvuma naye siyinza muwa amagezi nti komawo wane Uganda bakutwale mu basement nandibadde mumuwa amagezi akomeyo Uganda bamutwale mu kooti bamuvunaane bw'aba alina omusango naye sisobola muwa amagezi kati akomewo ajje wano Uganda bagenda mukola bati bagenda muyisa bubi omanyiza omuntu ne bw'aba nga abadde ankolako effujjo ng'omulenzi oyo yabadde atukolako ate saagala ayite mu mbeera lukwago gye yayiseemu nze commitment yange eri ensi eno kulwanirira bwenkanya ne bwali bamuhoozi oyo yennyini ng'ebiro bikyuse nga bwe byefuula naye ne bamukolako effujjo lyakola ku balala bwali bakkiriza ngenda kuyimirira mu kaguli muwolereza mu kooti muwolereza because injustice anywhere is a threat to justice everywhere. An attack on one individual should be an attack on all of us. Wolowooza lwaki Okero bwe yatta abaana eggaba we were united against him. Ugandans must learn to unite against evil and vice. Konyi we yatandika olutalo ffenna twayuwirira wamu ne gavumenti gye tutawagira n'abantu b'eggulu don't cause havoc. Njagala nnyo gavumenti ekyuke nange njiyingiremu
simanyi bwe bwekyuka kati njiyingiramu naye nga tennakyuka njagala nkamenti yange ntunda amata gange nfune sente ntunda akabizi kange mpeerera omwana nvuge emmotoka nzije ngende mu kooti nfune sente ndiise abantu bange abantu abalala bonna bakole bizinesi bajje bagula ebintu byange. That's tranquility kitwagala naye sebo tetusobola kuba n'ebyo ng'abantu bayisibwa ng'ekyozira ng'ekyokuttale mu nsi yaabwe ate n'abatali mu nsi yaabwe nga bajja buzi mu nsi wano Uganda tulina bayisa bulungi buvunaanyizibwa bwaffe. Alright. Honorable Lubega Segona, ekikutawanya bakiyita nkwezenge. Ekikutawanya bakiyita nkwezenge. Enkwe kiwumuze enge nakyo kiwumuzo kiteeke ebbali obigatte birabira nkwezenge. Enkwe nenga zange kyekikutawanya ne gurupu yammwe mwenna. Ebintu bingi ebikoleddwa mu Uganda bye mwagaana okwogerako fene tubyogerako. Kino nkyogera nkisimbako n'essira. A mission ey'okutta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwene gurupu yammwe mwenna mwali mugimanyi bulungi nnyo era nga mweteeseteese n'otwala ekibiina kya National Platform. Ne mission era etwala Mwanga Kivubi mwagimanyaako. Era mbadde nga mugenda mu makomera nga mwogerezeganya n'abaana baffe bakkirize okwevaamu bakolagane Museveni. Empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi mu biseera bye eby'okubonaabona mweri atuukidde okukisa omukono mu ngabo mwenna mwasirika ne munzigulako buguzi lutalo nenge ekituufu mwali mukimanyi nti mission mugimanyi mwali mwagala kweddiza Bwakabaka bwa Buganda nga mukulembeddwa Musalo Gamulengejja nga mukimanyi bulungi nnyo. Ani yali amanyi nti gwe owandiika endagaano gye mwaguza National and Sewerage Corporation ey'omu Lubigi okumenya abantu Abaganda okubajja ku mayumba gaabwe ey'obuwumbi 13 obw'ensimbi eza Uganda. Oyagala kungamba nze nakugoba ku kitebe kya National Platform otukagenda obwamu namunigina. Nze nagamba omusajja kansala eyakugamba nti omukungu omu State House yakugamba togeza nodda ne wesimba ku bwannamunigina. Togeza n'ogenda mu kibiina kya Mpuuga genda wesimbe ku bwannamunigina sere bagenda zikuteekamu. Era nze namugamba nze nava babagane ne Mesa Walukaga okwesimba nze nagula ku Walukaga omusango. Nze nakwata Serenezi wa Chairman of Commission okujja Walukaga mu Lwokano sigwa kwata sente sabyogera wano. Basajja bakulu tumanyi mwasoma naye okusoma kuyamba mmwe tekuyamba ggwanga era kyovulaga nti gweyagala kukama nti eyo ng'ofuna sente. Tewali muntu ali kungula nsi eno ne bw'olina obona sente zikala tosobola gikungula. Ky'olina okukungula be bantu abali kulwekera ku lunaku Allah ng'akujjuludde. Ebigambo ebiryogerwa ku kufaako bye bikulemberwa essaala zo Katonda ng'abikkula ekitabo kyo ku lunaku luli nti watwoze naye gy'ovudde bakwogeddeko birungi. Naye ate jjukira nti mukola ebintu bingi mu nzikiza ne bivaayo mu ttabaaza ne tubiraba. Teri yali abasobola kubategeera okuggyako nze nzekka. Ne Kyagulanyi yali abamanyi naye nga musajja wa tasobola kuvaayo beŋŋanga butereevu bagamba amazima ge galwa. Basajja mmwe mutukoze obubi obutenkanika. Obuganda busaanye olwakuba mmwe. Abaana Abaganda bali mu kubonaabona lwakuba mmwe. Uganda esaanawo lwakuba mmwe. Kubanga buli kimu badde mukimanyi nga musirise. So bw'ovaayo okunenya nze n'ogamba nti mbadde mbavuma siina budde buvuma siina budde siina lukusa luvuma muntu. Nira olukusa olusobola okukulengeza n'okukuyisaamu eggali nga sikuvumye.
nkuvumire ki okuvuma kituuse ensonga nedda ate nze kyemmanyi nti omuntu bw'akugamba ekituufu onyiiga nnyo okusinga akugamba ekitali kituufu mmanyi amazima gabaluma era bingi bye mbalemesezza olunaku lwe baakubba miliyoni ezisukka mu 100 mu mmotoka ku washing bay era Lumbuye yazibba twakubuuza ssente wazijjawa kumbe ssente zaali za mission mwatunda eggwanga singa si baana boga nti bakuvuma ekibiina kya national platform kyandibaddewo ekiri gwomaze ebbanga ki nga tosinkana Ssaabasajja Kabaka oba mu gurupu mumaze ebbanga ki nga temusinkana Ssaabasajja Kabaka mugamba tabamanyi gwe totumanyi endagaano gye wagikolera gwe oyinza okuzanya good cop ne bad cop ebbanga lyonna mulekerawo enkwezenge ekibatawaanya nkwe kati bwodda kunzira oga nti nze sirina buzibu olunaku lw'olinsanga mu Uganda empya nja kukubuuzaako ate ontegere nti nze gwoyogerako mundabika ne mu kikula tosobola kuyimirira nange abamanya bali bansinkanyeko mundabika ne mu kikula tosobola kuyimirira nange ne bwe tuba ku muddala nga bagula abantu seggona tebasobola kugula nga nyimiriddewo awo bwe tuba bisolo seggona mu onsinga bitabo ebyo wasoma nibyo wasoma biyamba gwe bwe tuba nga tuli bisolo watadde ku seggona teri asobola kugula nga tebannagula nze ku mudaala ekyo nkikubuulira abammanyi baali bansanzeeko guyinza okubonda bira nokafoomu ne mubifaananyi ebibiri naye babali bansanzeeko bwe kiba bisolo nga bitadde ku mmeezi oba nte ente gye bayita Lumbuye atudde ku kafoomu eggulama gye basooka okugula gwe n'osigalawo ompulira bulungi nnyo kati muganda njala kugamba ekigambo kimu nsigala ku mazima ng'agoogera okutaasa bannayuganda n'okusaanyawo enkozi embadde nazo empitirivu singa simwe singa Museveni yavaako dda singa Museveni yavaako dda Kyagulanyi okujja omusango gwa 220 kodi n'aguzamba nti kiki mwali maze okukobaana ne mukyaliwo Lukwago nga fayiro muzibbyemu muziguziza state goza tetukimanyi Kyagulanyi okujja omusango gwa 220 kooti fayiro gwe ne Lukwago mwali maze oziguza state Kyagulanyi agamba no sanga aguze mbantu kati njala kugamba bw'obanga oyogera ku muntu gwe bayita Lumbuye oluwaddemu omwogerako nga bw'oyagala naye lwalukusinkano ojja mwewuunya ng'obadde oyogerako sirina buzibu ndi musajja mugufu nnyo ndi munyumya naye bw'osanga nagenze mu mute tosobola kunzigyamu kigambo ate soogerera buli wamu mmanya wenjogerera gwe lwakuba mundaba kuno nga ndeppukana n'ebigambo lw'eggwanga lyange ndi musajja mukkakkamu nnyo nga n'ebiseera muyinza okubuuza nti soogera naye ekiŋŋaana okwogera okimanyi nga siri mu ntalo za ggwanga ensi nagijjako amaanyi nengateeka mu kulwanirira ensi yonna n'ebigirimu nagijjako amaanyi nendigateka kulwanirira eggwanga era bw'onsanga siri ku mutimbagano siri ku byansi ndi musajja mulala nnyo n'okunzigyamu ekigambo kizibu nnyo era osobola okujja n'olwepukale bigambo nenkutunabwenenga nempulya byonna byeyogerenga oke entambula neŋŋenda naye n'ensi yenfudde okuba nga ndeppokana n'ebigambo nze abammanyi bajjegade musajja banneewunyi naye ono gwe twali tumanyi nti yooyo lwaki ensi yonna nga bwetambula katonda nagijjako amaanyi nengateeka ku Uganda ebisigadde nabita so njagadde okuwubaka buno obutegeere 1 byenjogera mbisimbako essira kubanga mbamanyi mmwe baani weerabira n'okugamba nti n'olunaku luwajjambya obufuzi nakino kanki n'olunaku luwajjambya obufuzi
nze nali sekama w'omukolo ogwo nyibadde nkikujjukiza ng'ebbanga bw'akuba basajja mu mwerabira olunaku lwajja by'obufuzi nze nali sekama ku mudaala ogwo ddayo no video ngenda giraba wajja ne Lyasi Lukwago naawe kennyini Seggona ku Budoniani nze nali MC bw'oba oyagala okwebuzabuza ng'afuukana n'abantu tomanyi genda obuze Katabu Moses benyiza okugaba na baafa kuba bano wanyi entalo ne bakuwa ne bafa ngeri stress ne zibakuba ne zifa nga tukyali mu dipi kati nkujjukiza nti mwenna muze by'obufuzi nga tubalaba ne tubayirawo omubiri era tukuba abantu betumanyi olunaku lwajja by'obufuzi nze nali MC mwajja abantu abagwe ne Lukwago nkuba omuntu gwe mmanyi sikuba muntu gwe simanyi era video manyi jja kutuukako bw'oba ogamba nti olina obuzibu nange nze sira buzibu naawe obuzibu bwe bwakunula ggwanga babasigadde sina kyembeetaaza okitegedde bulungi nnyo kati gwe nkumaze saagala kumalirako budde wabula njagadde okutegeeza mukomye enkwe mukomye enkwe ate n'ekirala obwetowaze abasinga obungi mwabusuula muli mukulembeza nnyo obusomi bwammwe bwe muteeka ennyo ku mwanjo n'otunya omuntu n'omuzimula bw'oti nedda bannaaki nze ondaba essaawa zino simanyi oba ensi emmanyi saagala kulimba nene bwe nsanga omuntu nga simanyi nambuuza nnyimirira ne mubuuza oba ne muddamu nze simu ezinkubira obungi olunaku sizimanyi sinsevinge naye nkwata essimu nenjugira n'omu onanga mbadde sikusubira nti onookwata n'essimu yange ne muga kiki ekiŋŋaana okukwata essimu yo nemmwe muyina ekizibu nti bw'ofuna kali ka taito simanyiro yannaddiguli nakola ki mulowooza muli extraordinary nti musinga ku bantu bwa bulijjo nedda gwe weewulirirako ye muntu akufudde kyoli kyekirimu 7 n'embaata ze zonna okutegeera nti obuyinza buli mu bantu lwaki mu constitution temulimu emmundu nti emmundu yeegaba obuyinza mulimu kalulu yensonga lwaki mudda after 5 years you seek mandate authority from the people mwate mumuyita abawansi ne mutandika obbagireegerera nze sime bantu bammanyi era simiri mu Uganda bammanyi no kyosobola kigamba I don't have that guarantee nti I'm known wabula nkola omulimu ogwo abantu batasobola kweyogera period that is it so kati otuvuddewo gwe njagadde kutegeeza otegeere ebizibu kati katugende wano katugende kuona omulala bulijjo mbagamba nti abantu abasinze okukwatisa okusirisa n'okuttisa ba comrade be bantu abali mu opposition ate ba operative nga muwakana njagala mpulirize bulungi bulijjo mbaga nti abantu abakwatisa abaana baffe era abattisa bantu beeyita ba opposition ng'ate ba operative osanga gayi yeeyita munnabyabufuzi naye nga operative state operative kati olwembadde ndi awo nga bampereza ka video nga munyagwa mugati gwa bata buli muntu yenna ali ku social media nga wankyukakyuka amuyise idiot buli muntu yenna akwata essimu n'adefending ensonga ezigenda mu ggwanga amuyise idiot nange mwanvumidde idiot anyera tola obuvunaanyizibwa okwebaza ssebo neyanziza nnyo neyanzeege
bw'oba olina nayo birabiteekewo byoyagala okuvuma mbiwulire naye njagala kuga ekigambo kimu Munyagwa ezenkanankana n'ebisikite zaaka ate era akatali kabba magumba oli osula mu mulyango gy'okoma okwogera ebigambo against the will of people ogenda kweyabya omanyi oyinza okubuuza nti oli mugezi nnyo niye obugezi butuuka ne bukoma ebibiina by'obufuzi mu Uganda bingi naye ekibiina ekiriwo kati bakiyita National Unity Platform kyekiriko omukwano gw'abantu n'okwagala kw'abantu ompulidde bulungi nnyo nti ye mwenna mulina ebibiina by'obufuzi lwaki muganya concentratinga ku bibiina byammwe ne muconcentratinga ku National Platform? There is a political vacuum as we speak right now. Why don't you encourage people to join you? But whenever you get a chance to speak to the public, you condemn, you abuse, you attack. Robert Chagulanyi Center, a National Platform. Let me ask you one question. I've taken long without, or let me talk about this. I've taken long without even mentioning your name or talking about anything about you. From nowhere, ozeno mvuma. Nga sina kwogera. Which is okoli waddembo okunvuma. Nenjera soka kubuuza. Golowooza lwaki omuntu eyaliko Honorable Mulamba ofuuse buloga? Gwe tolaba nti levo gye wali wetaddemu nti oli wa kitalato levo ntuufu gy'omanyi yendo kati gy'olimu. Kubanga omuntu abeeraho na lebo ng'aliko chairman wa Kosase, oli MP, olina ekibiina kye, lwaki ofuuse public nuisance to the extent nti kati bakutega butezi microphone okwogera? Lwaki? Kubanga oli operative. Nze osobola okunzikakkanya n'onvumanga bw'onjagala. Nenze sigenda kuvuma. Ekisinzo kunyiza nti mazima genda yogera. Mumanyi lwaki omusango gwa Besigye tebannayita bajulizi? Abajulizi baabula. Ono Munyagwa mugati gwa bata y'omu ku bajulizi abatali tebaagala kulabikako mu kaguli naye ng'agala kuwa obujulizi ku Besigye. Nenzija lwe lunaku lwe nasembayo okumwogerako. Kubanga nafuna information n'engikolako research nga ntuufu. Nga yali omujulizi ali ku fayira agenda okulumiriza Besigye. Nenzija ne mugamba gundi nakutegedde oli omu ku ttiimu egenda okulumiriza Besigye nti omweko obujulizi n'ekikuba mu public. Kyekimunyiiza nti namwabya libye mbadde nzija mwogerako ebituufu kati kyekimunyiiza naye mbadde mmaze ebbanga simwogerako bw'ati bwe yayogedde. Kati njagala oluze statement zo maife nze nkuleka nkuzanya obakabo nembuzanya bulungi public ne yesalirawo yayogedde bw'ati. Ebivubuka ebyeyita ebyannugu ekimu kiri South Africa awo kino kiba nembwa Dogo Nelson that idiot ekimu kiri Turkey it's another idiot talina matooyo. Let me tell you nje kusala embuzi nga lw'ekiyayi kyebakwatidde South Africa katawe bati nga bakirina nja kuyisa ekivulu mu kamera. Yes. One day, one fool will be picked from South Africa. God have mercy upon us. Another idiot will be picked from Turkey. Yes. Kati Munyagwa. Munyagwa olaba akalevu ko wansi n'omumwa n'otulevu otuli waggulu waawo gwe bwe wetunira ofaana kitundu ky'ekyombiro eky'omuntu. Bwe wetunira otulevu totuli wansi n'otuli waggulu n'otwo otumwatu ofaana kitundu ky'ekyombiri ku mubiri gw'omuntu. Munyagwa ofaana kitundu ki? Eno video genda giraba. Gobo tuna kalevu kakachano ono tulevu otuli waggulu. Otuna ofana kitundu ky'ekyombiri ku mubiri gw'omuntu. Njagadde abantu bakalaba akakalevu kokoosala. Ofana kitundu ky'ekyomubiri ku mubiri gw'omuntu. Ebisigadde jja kome kitundu muntu kigwenjogerako. Soka wetunula akakalevu ko. Tunula waggulu otunene wansi n'otumwatu otu otugatte bulungi nnyo omanye ekitundu ky'ofaana ku mubiri gw'omuntu.
kati ffe boyagala tufe tukimanyi bulungi nnyo nti muli ba operatives era you deal with a lot of state agents or ESO operative external security organization across the world to try to find all the people who don't support Museveni, and you are the one giving information to all people who think that they are who don't support Museveni across the globe. Go your information. Njagala public ekimanye. Njagala public ekimanye. Era buli ayogera ne munyagwa ku simu oba oli mu diaspora oba oli ludda wange ogamba toyagala Museveni oyo yawayo information details zonna yaziwaayo. Kati nze munnayi mbazo okugaba ebigambo byange abasigadde bajja kugamba ebirala nze sireekana muntu sivuma I don't nkulengeza ne nkuyisa mu gala simple as that mbasse kuzzaako mukono owulidde bulungi nnyo ya kati ebisigadde gojja kwononyeza kitundu ky'ekyomuntu eky'omubiri ky'ofaanana awo nvuddewo katugenze ku kirala kiwayogedde kikino wano kale mumale okusekamu katone mumale okusekamu mmaleka mumale okunywa kutuzi mumaze okusekamu okay mu bantu abasinze okusanyuka era n'okusugumbiza nga bakimezezza ku musana era omukulu ono y'omu yasanyuse nnyo nga komredi munnaffe munnamawulire ate nga wankyukakyuka ninye tabs awambiddwa yasanyuse nnyo omwami ono yasanyuse nnyo nga komredi munnamawulire era muganda fo enkyukakyuka ninye tabs nga awambiddwa musooke museke nze no TV yammwe si yange mbawo obudde ne museka musooke museke bwe mumala okuseka mbawemu endakiika emu tugende mu maaso omwami y'omu yasanyuse nnyo nga komredi munaffe muganda ffe ow'enkyukakyuka munnamawulire ninye tabs ng'akwatiddwa era yasanyuse nnyo naye mu kusanyuka ennyo n'agamba mbu yamuwandiikako information etali ntuufu kati ngenda bagamba nga mmaze okuzanya ka video kano ngenda bagamba kankazanye nako mukamanye mutegere bulungi nnyo kako bwati bwe yagambye I saw an idiot called Tabs. He was picked. I don't mean idiot. Tabs wrote about Ninga Nakamala Karu. Nagamba have been given money to go and file a lousy petition or diverting people from Bobby Wine. Didn't he write that? He did. Now he's picked. They have you, sir. Let me tell you. Nje kusale mbuzi nga lwechi yayi kibakwatidde South Africa katawe bati nga bakirina nja kuyisa ekivulu mu kamera kubanga ebyana bazze basiba abantu ng'abantu babattanga babayita bubaddi abantu bafa Segirinya agambye nfa utolina mutima gusaasira omusajja lukwa gw'omulabye nga n'emisuwa gibwereeza omusajja gwawo mbwakabadi gwekasooka okutuuza nga oyambadde pampu lwekitegeeza lawyer an advocate okusitanga boti ng'oli mupampu naye yambala mtu kuba ebifaananyi gwesobola gyambala
This is a man who is 70. Ali Ruzila languishing in prison. Tula wankaba na mungabata David Fana nti Besigye yagenze ebweru. Tobira wankaba na banupunga bitadde Besigye tali mukomera atolimba. Is Besigye not in prison? He is. Omuntu afuna mucho gamanti Tabs is arrested. All right. Munyagwa. Kanso kenzijukiza abantu. Ebigambo comrade nyine Tabs byawandiika mu kalulu oba campaign zigenda maaso byali bituufu. Your main task during the campaigns of 2026 was to block, to attack, to demean His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and the national platform. And even your main campaign slogans, they were attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu and national platform. So, was Ninye Tabs wrong? He wrote the right thing because all Ugandans, whenever they are, they know what was your mission in that campaign. So, down. When it comes about talking about the arrest of or kidnapping Lukwago, fete tuli radio ntibatu tuninga. Tituli radio. Njera soka kuboza. Okuva 2019 oyine simu mu ngalo. Waliyo postinze ke ekintu kyonna ekikwatagana ku kutulugunya n'okutta abaana ba national platform gwenga gw'omuntu. Lwe balimba amaka ga Kyagulanyi balumba omukyala wa Kyagulanyi kikiwa postinga. Besigye abadde mu katu okuva mu FDC nga you were silent. Toli mu FDC, toli mu PPF eddaga ly'enziku, wakola ekibiina ky'omukyere kya piraawo. Kati tolina moral authority eyogera ku bannabyabufuzi kubanga gwe party and passion abadde nga batwala information ng'ogiguza mu 7. Ogijja mu FDC, ogijja mu PPF, ogijja mu UPC, ogijja mu DP ng'ogiguza mu 7. Kati toyina buyinza bwogera ku Besigye nga gobadde omu ku eyewitness oba witness on behalf of the state ng'ogenda kulumiriza gye Besigye. Bw'oba oli musajja nnyo ndaga olunaku lwagenzeko mu kooti ya Besigye. Ndaga olunaku lwagendako mu kooti ya Besigye. Nze kale nakolayo ekyobuzira nenzija n'engamba ensi nti oyo Munyagwa mugatu gwa bata yomu ku ba state witness abagenda okulumiza Besigye. Nze nakola ekyobuzira gwakola ki? Simanyi oyonsa amabere ndabo oyina olinga ayina amabere oyonsa kiki? Oba ennaku zino yambala n'akaleega. Munyagwa oyonsa oba? Tetubanga tuli wano nga kati nalongo wakuyonka nga fe tulooza mbu oyonsa oba bakuyonsa buyonsa. Nirabika oyonsa. Akaleego yambala size ki? Munyagwa akalego yambala size ki? Kati kugwe ne mukazi wani ayonsa munne. Kugwe ne mukazi wani ayonsa munne akalego yambala size ki? Njera kubuuza. Munyagwa nze mbuuza oyonsa oba kuyonsa era akalego yambala size ki? Atonza sala chano ongo notafana mmere ya tosobola kusala chano onotabanga animal feeds. Tosobola kusala chano onotabanga animal feeds gwe. Kati mukuru bwe tubanga twogera ensonga za political parties, you don't have moral authority to talk about political parties. You have your own political parties. Please try to encourage people to join you. But you became a blogger, you become a public nuisance because you were mafia, you were con man, you have nothing in life. Kuyogera ku Segirinya. During the trial moments za Segirinya, where were you? During the trial moments za Segirinya, where were you? Walirudawa. Wagenda ko mukomera
mukuzika waliyo tewaliyo Segirinya ye yabuulira ensi ekiki ekyaliwo era ensi n'ekimanya. He was sent for mission n'agaana ogikola. N'agaana ogikola. He was sent on mission n'agaana ogikola. Kye kyamutuusaawo gw'oli mu kukola mission. At this time mukubanga osobola zikola. Time egenda tukana tosobola zikola. Macheta ali mukomera kubanga yagaana okukola mission. Bobby Yang ali mukomera kuba at last yagaana okukola mission. And the others, they said no. For that we can't. Nebagakaba basibe. Kati gobadde tebakusibangako. Ninga emisango ina mingi. Abakubanja bangi. Ofeze ensoogi mazeewo. Notunda n'okutunda eddaka lya jjajjaawo. Gojjonyumya mbantu. Ale munyagwato tutama. Saagala nnyo kuwabudde nenjala kugamba ekigambo kimu. Lwoyagaliza muka kitabo butanyoko. Siko kiri? Lwoyagaliza muka kitabo butanyoko. Musaga enegenda maaso wano. Nologamula bwe ndukola musaga enegenda maaso wano. Mulinde eddambe ddene. Onologalo lawo nalwo ndikola bwe nti musaga enegenda maaso wano. Mulinde eddambe ddene. Mulinde eddambe ddene musaga enegenda nologalo nga bwe ndukola bwe nti wano. Mujjagala ombuye mulogo si mulogo. Mulinde eddambe ddene lijja. Bagenda ddekozesa nga diversion. Naye nze njala kuga lweyagaliza muka kitalo ttanyoko. Amannya nze Lumbuye. Oyagala bankwate banzite no problem. Thank you very much. Ojja kiwulira. Ojja kiwulira nze nkubuulidde. Erinnya linoonyerezeeko ojja dditegera ku nkomerero lyalwo. Ojja ddiwulira era ojja dditegera ku nkomerero batolimanyi. Kati video nagitandise nakye nabuuse bannange. Nakye nabuuse njagala kuyisaawo ekirango kino. Ab'ennyumba y'omugenzi Ssaalongo Ssekanjakko Ramadhan ow'Entebbe Namulanda Kisusa ku fishing village mutegeezebwa nti kitammwe Ssaalongo Ssekanjakko Ramadhan ow'Entebbe Namulanda Allah yamujjuludde ndowooza n'okuziikibwa yawedde okuziikibwa. So mwenna abaluganda bakola emikwano abali mu diaspora oba oli mu America oba oli Canada oba oli mu Europe oba oli mu Middle East oba oli mu Africa nga ono abadde kitaawo oba obadde omuyinako Oluganda yafudde bamuziise wiiki eno. Kitalo nnyo ddala Mungu yamujjuludde. Ntegeezeddwako nti abadde n'abaana bangi n'abaluganda kana mukwane tebategedde abasinga obungi tebategeezeddwako olw'ensonga nti obudde bwadde butono nnyo nga n'essimu tebasobodde kufuna contact z'abaana abo b'omugenzi. Kale yenna ng'omanyi nti oli mutabani oba oli mwana oba oli wa luganda lwa Ssaalongo Ssekanjakko bambi Allah yamujjuludde Mukama bw'atyo bwe yasazeewo. Kale nekino kifaananyi bw'obanga okimanyi ng'omwami ono badde omumanyi ng'akuliko Oluganda ng'oli mu diaspora bamuziisa wiiki eno. Kitalo nnyo ddala Allah yamujjuludde. Era kitalo nnyo njala otwala okusaasira kwange eri ekereziya ya Uganda naddala mu ssaza eri e Masaka olw'okufiirwako Reverend Father Venentula Allah gwe yajjudde olunaku lwajjo eyafiiridde mu kabenje. Allah mumuze mirembe ffenna lyekkubo. Obenje butta abantu bangi nnyo mu Uganda naye tewali kyakkola. So mwenna njagadde obategeeza ebigambo ebyo. Ssaalongo Ssekanjakko Ramadhan ow'Entebbe Namulanda
ku fishing village ala ya mujjirudde. Oba oli mukwano ng'omanyi nti ono taatawo oba taata mukwano gwo mutegeeze bw'aba teyafunye kutegeezebwa nti kitaawo yafudde bambi alla yamujjirudde. Kati ndoza mbufunze akatambi kano ne bwe mbanga nkafundikidde wano basikoze bubi. Naye nga sinnakafundikira nyongera okubajjukiza. Security alert zentandikiddeko ku makya nga ntandika video eno muzitwale ng'ekikulu. Mwene ba comrade abali ekalangala mutegeere bagenda basindikira bakifeesi abageto structure. Mbategezza ku ba comrade mwenna bana Uganda bali mu bitundu by'enjawulo bya Uganda mu security alert mbategezezzaako nti oyinza okuba olina passport nga passport mugirimu abantu babiri oba academic qualifications oba n'ennanga muntu. Ekyo mu Uganda kigenda mu maaso. Mukyegendereze nnyo. Ng'ebacupula ebyapa batandise okucupula system eyo. Ebisigadde byonna Mukama 10 mpeera naye ngenda basaba nga nfundikira. Bannange muve ku diddigi mumuleke ekiri ku diddigi. Mbadde saagala kibagamba naye kankibagambe. Ekitawaanya omuvubuka oyo Abaganda basamira naye temujja bategeera omwana bamusindikira emisambwa era emisambwa oba empewo zikatayira zezimuliko okumusiikuula okumutuusa ku yolevu. Ng'oggyeko jini ze ziri eza sell account educate eka omwana aliko emmandu emugamba kikole emupika. Naye nga bulijjo ekintu ennyana kibeera mu kibeere. Waliwo enteekateeka namutaaye kajja sinnagoberera nnyo gituuka munda. Mu mwezi gw'omunaana omugw'omwenda bayinza okwagala okuleeta etteeka mu ssetteeserezo ng'etteeka lino liwa Nnyanda obuyinza obwetayita mukozese mulala nga limuwa obuyinza okulonda omuntu yenna gw'aba yagadde omuddira mu bigere eri. Teeka eryo baliteekateeka nditegeddeko nkyalinoonyerezaako baliteekateeka etteeka eryo okulireeta. Naye nga emmandwa eziri ku diddigi pewo z'Abaganda zamwambala zimukozesa buli kikolobero kyonna ekyokukola. Mwe temulowooza nti alimu empewo zirimu muswaza zirimu mukola bwe ziti zirimu kumwambula zimukunamya. Ajja kuwandiika ne ku nnyina very soon. Ajja na kuwandiika mutamanyi agenda biwandiika mu birabyo emmandwa zikuba diddigi. Wanakiririzingirira mubadde mmanyi mwandwa bamusindikira emmandwa ziri zimukuba inandawuto. Ettaka lyasanyirako talimanyi va ku mmandwa baandika waliwo emmandwa ezikuba diddigi nga za Buganda. Ajja ziwulira zijja mukozesa ekikyamu ajja kukomekereza nga agudde mu mbi era very soon mujja kirabako. N'olw'ensonga eyo njagadde okufundikira akatambi kano tujja senkana ku lunaku lujja kuba lwa Sande wenna bafunye amaanyi naye abasinga obungi njagala mutegeere nti enkiba gyekoma okulinnya omuti wattu gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Nazzikuno baba babuuliranga ebiboozi bo teyattanga abantu, Amini yattanga abantu, kati ebintu bitandise okwejjayo. Naye banyonyera mu kavidiyo ke nakolako eddakiika 13 ne nkateeka omutimbagano ebintu bitandise okwejjayo. Panda gaali wamba abantu batte babuze byonna bigenda mu maaso. Mubuuza ani yabikolanga yono kennyini okuggyako ekyenjawulo nga nfundikira. Muganda wange olowooza ekereziya omuzikiti n'amasabo amalala bamasabira amalala bagateekerawo kibagakisekerawo kwejjusa. Gwokimanyi nti ava okuwamba omuntu n'omutta yakeera mu kereziya okwejjusa.
era tasobola mutegeera nti yassa omuntu naye gwe gwasse n'okaba amaziga nga tasobola kukola kintu kyonna kyolina kukola. Muganda njala kwongera okuga tewali alina moral authority kutta. Museveni okututta ne mutabani we abazungu tekibayigula ttama. Aba abayambako na buyambi. Webakwatira ensimbi empya n'enkadde batufusibage ebirwadde bifu. Ate ono bw'aba atusse busoloza basalwa tebasalwa. Kati njala kuga muganda wange. Tit for tat. An eye to an eye. It's high time for you to do exactly what they do. They are not immune. We can do exactly what they do. So don't fear your enemy. Just plan for a new strategy on how to attack. If you give them a chance to do whatever they want without being checked, that means they are going to win you. But unfortunately, be aware, you have to defend yourself. It is under the Constitution of Uganda that you should defend yourself. Don't let anyone to fool you that you don't have right to defend yourself. You have right to defend yourself. Because no one has a monopoly in kidnapping, torture, and killing innocent people. Remember, there is no rule of law in Uganda. It's all about family orders. Who to survive and who to be killed. So prepare yourself to defend yourself. Mukaba 13 mpeera akatambiko nkawunzise mweraba. Awulidde nga kakunyiizizza omunyanya guli kumpi nnyo genda ogweyimbemu wetuge sirina buzibu. Gwawulira nga onyiize nnyo wete ekigero kiteeke mu nsawo nawe sirina buzibu. Gwawulira nga oyagala kuyimba byenjogedde nga oyagala kuyimba genda mu katale mu wino oyimba obulega gye buli bwe kankatala kakyaliwo. Gwawulira nga bikusinye sirina buzibu olina essimu yo genda obikyusa obyogere nga bw'oyagala bikyusa. Otherwise ebyange bwentu bwe mbisengese manyi tebijja kukonyumira kubanga era si buli musiru amanya ebigenda mu maaso. Y'ensonga lwaki nti embaata bwe besala omwala n'obwana bonna bwegigoberera amazzi bwe gagiyitirirako yeebuuka ebyana ebigenda kuba emayijja kuzaala ebirala. Kati naawe saagala obeere mu ssanga eryo njagala weebereremu eggwanga liryo. Njagala okwongera okubebaza mubale kuba munyarwanda mwakubye omunyala tasobola nagudde okuyimirira dde n'oku njagala katigambo information ate ngenda bwenkomawo. Ng'obadde okimanyi ne mu poliisi abanyarwanda badde beefudde Kagudeyo tebakyasobola kubeera mu ofiisi bateekamu uniform ne bafuluma tebakyasobola ku associatinga n'abantu. Public yabategedde abantu baga gw'omanye ekibi kiri abanyarwanda bali ku bunkenke yonna gye bali. Abanyarwanda bali ku bunkenke yonna gye bali. Luli baali bali mu kaweweevu nga batutaddeke w'osanga mugambe nti munnange edde Rwanda ng'obudde Rwanda bukyuse omulaba otamuwemukira teweebaka mubagambe nti ekimala kimala. Ffe tetujja tufotoza ebigere mu nsi yaffe bo nga beeyagala. Omuntu mugambe openire nga abazungu batuga nti mudde mu Africa period tonakyogenda mukola eri waabwe. Ne mmaje tebakyasobola nakwogera bonna basirise kuba bategedde ensi yategedde. Ng'ozaaki Gashumba akyusa statement naye akimanyi. Mwawulidde Isimanyi na Nalubega Kusimayani Caroline ne mu government name. Muyina ameka ga government name mu Bannayuganda? Muyina government name zimeka mu Bannayuganda bembuuza wano? Temulina. Kati eyo strategy ne mbali temugimanyi. A strategy is part of the strategy is to demean, to devaluate the tribe called Baganda. Nchidam, a part of the strategy to demean, to devaluate the tribe called Baganda. Museveni's problem is not the other tribes in Uganda, no. Museveni's problem is Baganda. Muhoozi's obstacle is Baganda. That's why yesterday or today, from nowhere, he attacked His Majesty the Kabaka of Uganda. But Muhoozi, let me ask you one question. Maybe you don't learn from history. If it wasn't His Majesty the Kabaka of Uganda, you
your father and your uncles, you would have been nowhere on the planet Earth. And if it wasn't Baganda, if it wasn't Baganda people, you would have been in nowhere. So respect Baganda, respect His Majesty Kabaka of Buganda, respect Ugandans. There are so many people in Uganda who sacrificed their families, their lives for you and your father to be in that country. But you, on daily basis, you keep on demeaning Ugandans, abusing them on daily basis. Right now, you still have power to do so. Time will come, you'll answer all the questions, and time will come, we need all answers. And there are so many people in that regime who are quiet. Have you ever asked yourself why people are quiet? They are quiet because they know. They learn from history. You are nothing without Museveni. Even Salim Musare, your uncle, is nothing without Museveni. In fact, the entire regime is just waiting Museveni either to die or in a slight mistake. Nobody will survive, including your siblings who are across the globe, including those who are in Uganda. Secretary Museveni's children. There will be no more freedom. There will be no more hiding. You will be running for your life. So, Muhoozi Kanyarugaba, this is my message to you. There is a difference between politics and serving in army. Those are two different things. One, army follows instructions, and the army are supposed to protect the country and protect people and their properties. Politicians, they practice politics, and they are the one in control of administering the country politically. You understand? On behalf of all Ugandans. So whatever you do, wherever you are, respect the country called Uganda and respect Ugandans. Right now, you still have power because your father is still there, or your uncle Salim Salah is there. Ask yourself, it's now approaching for 4.5 months. Where is your stepmother, Janet? She's nowhere to be seen. Nobody knows where she is. She's among the powerful people in Uganda. Where is she? Even you can't come public to tell people where she is. Time will come when you even fear your shadow. If in your entire family nobody can come on loud table and tell you whatever you're doing is wrong, that means your time on this planet Earth is numbered. If there is no anyone in your family who can tell you that whatever you're doing is wrong, that means your days are numbered. Just because you're holding guns, putting on army uniform, you think you are powerful. No. There are so many powerful people in Uganda who don't even exist in any powerful office, but they are powerful and influential. So be very careful. Time will judge you as you judge innocent Ugandans in the way we think you like. That you have all rights to kidnap, to kill, to torture, and to post whoever you think you want to post, to demean all
to expose. So exposing someone or torture someone, it makes you happy. That means you need to check yourself whether you are okay upstairs. Because the things you are doing and whatever you're posting on social media, those are enough signs to show that upstairs you are not okay. You need to visit Butabika Hospital for checkup. Otherwise, you are not okay upstairs. You are mentally sick. You are lunatic. Muhoozi, you need to go and visit Butabika Hospital before it's too late. You are sick in the head. A man with the 2 balls can't act the way how you do. No, 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 no. Sometimes we men, if we don't use upstairs, at least we use other parts of our bodies to control ourselves. But if you can't use upstairs, I don't think that you can use other parts of the body to think. So you need to visit a doctor before it's too late. You are not okay. And don't put it on Uganda Waraji or Nairo Special or Bino or Bero. No, it's not all about alcohol. No, you are sick in the head. You need to visit Butabika Hospital. Muhoozi, you are lunatic. You need to visit the hospital. It's not all about